Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ए विषय रे पढिबा. So, for this purpose, let us consider a system of n identical particles which are bosons and hence obeying the Bose-Einstein statistics. Now, we divide the available volume in phase space into a large number of compartments. Okay? ଯେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆମର available ଅଛି phase space ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ large number of compartments ରେ ଆମେ divide କରିଦେବା. And these compartments correspond to narrow interval of energy or momentum of the particles. Now every compartment is further divided into elementary cells jar size amenaba h cube where h is the Planck's constant. Okay, now let us assume that the size of the compartment is very large as compared to the size of the cell, so that each compartment contains a very large number of elementary cells. ओके एबे हमें कंसीडर करिबा जो पार्टिकल नीचु सपोज n1 n2 n3 dot 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 up to nk be the particles having mean energy u1 u2 u3 dot 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 up to uk respectively in the compartment having number 1 2 3 dot 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 up to k. Okay, so I would suppose at any middle position any position गोटे कंपार्टमेंट अच्छी. ओके ताले एबे आमे कहि परिबा जे टोटल हे गला n इक्वल टू n1 plus n2 plus n3 up to nk. So we consider randomly the ith compartment. Okay, I रो वैल्यू 1 रू k भितर जे कोनसी नंबर हे पारे. Now let there be gi cells, okay, in this compartment having size h cube as we have already mentioned, and these make up the ith compartment. Now let us calculate the number of ways, okay, number of ways in which the distribution can be achieved. Okay, kete prakar ways re ame distribution kari pariba. Okay, so for this purpose we pick up any one cell and let us consider ni plus gi minus 1 objects placed in a line. Okay, go to line replacing HER. Out of these, gi minus 1 objects represent the partitions separating a total of gi cells. And in case of your Bose-Einstein statistics, there is no restriction on the number of particles that can be accommodated in any given cell. Okay, so आमे जानिछु Bose-Einstein statistics पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करे नाही. ओके तेणु करी जे कोनोसी स्टेट रे जे कोनोसी संख्या रे पार्टिकल रही परिबो. So the number of particles in any given cell in the ith compartment can have any value from 0 to ni, right? So logically एबे जदि आमे अरेंजमेंट करिवा को चाहिबा to arrange ni plus gi minus 1 objects among themselves, then there are ni plus gi minus 1 factorial ways. Okay, एतिकी factorial रे आमे याकू arrange करि परिबा. Now since the particles are again indistinguishable because Bose-Einstein statistics होची quantum statistics, so indistinguishable हबो, the permutation of ni particles among themselves will not give rise to any new arrangements, and therefore ni जो संख्यार पार्टिकल अच्छी से निज निज भितर जिते परमुटेशन कले भी नुआ अरेंजमेंट हेबो
नहीं बिकज पार्टिकल ही इनडिस्टिंग्विशेबल सो कोटा प्रथम अच्छी कोटा द्वितीय अच्छी कोटा nth पोजिशन अच्छी आम जानी ही पारिबा नहीं तेणु आमको काटिबा को पड़िबो ni फैक्टोरियल वेज okay of arranging these particles among themselves it become meaningless okay similarly gi minus 1 factorial permutation এটা কাহা ভিতরে এটা হচ্ছে পার্টিশন जो देखा this also meaningless because partition भी ଆମର ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି indistinguishable okay କୋଉ partition କାହାର arrangement ହେଲା ସେଟା ବି ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ now we know that the total number of possible arrangements is equal to the product of meaningful and the meaningless arrangements okay so एबे आमर टोटल नंबर होगा के ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल मीनिंगफुल अरेंजमेंट आ मीनिंगलेस अरेंजमेंट को एबे प्रोडक्ट करबा ताले मीनिंगफुल अरेंजमेंट रो वैल्यू केते आसिला दिस डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस अरेंजमेंट और ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल into gi minus 1 factorial right okay now if we consider all possible compartments then the total number of different arrangements for all the n particles for a particular macro state okay which is n1 n2 n3 up to nk then the thermodynamic probability would be given by जोटा कि तुम्हारा micro state will be given by w n1 n2 up to nk is equal to this is the multiplication symbol from I equal to 1 to k and it is equal to ni plus gi minus 1 factorial divided by ni factorial into gi minus 1 factorial okay as I said this denotes the multiplication of the terms corresponding to the value of I from 1 to k now taking the natural logarithms on both sides ताले ln w एबे हे जिवो केते देखो एठी एबे मल्टीप्लिकेशन टा समेशन हे गला ln जेतो हम अप्लाई कला एबे this is the numerator denominator minus rasibo right now as ni and gi are both very large numbers therefore we can apply the Stilling's formula okay Stilling's formula हमें यूज करि परिबा जोटा कि हमको देबो कोन Stilling formula कोन कोए ln ni factorial will be equal to ni ln ni minus ni okay so एठी भी यही फॉर्मेट रे आसी गला ओके तीन रा जाक टर्म हमें सही हिसाब रे लिखि देला राइट ताले याकू एबे टिके सजेई देले हमें पाई जिबा एति की वैल्यू ओके नाउ कंसीडरिंग gi to be a fixed number and ni to be a variable quantity or number then differentiating both sides एबे हमें both sides को differentiate करिबा then d of ln w is equal to summation I then d and I ln ni plus gi minus 1 plus ni plus gi minus 1 into 1 by ni plus gi minus 1 एटा ln रे जेतु थिला d and I ओके जेतु ni वेरी करछि then d and I ln ni ओके एटा प्रोडक्ट रूल लागि छि ni into 1 by ni d and I so देखो ए दुइटा क्वांटिटी एटी कटु छि राइट so simplification हे के क्या सिला एबे now since ni is very greater than 1 so that we can neglect 1 in comparison to ni plus gi and for most probable or equilibrium state this thermodynamic probability w and hence its value will be maximum so d of ln w will be equal to 0 and by putting its value we get this much now, apart from this the system must obey the following two constraints first due to conservation of total number of particles summation I dni equal to 0 and due to conservation of energy of the system summation I ui dni equal to 0 now multiplication of equation 3 by minus alpha and equation 4 by minus beta okay and adding to equation 2 we get like this okay ए हिसाब रे हमें फॉर्मेट रे पळे आसिला okay alpha और beta कहीं की आसिला अबे हमें देखिबा now as the variation because ni is variable so as the variation d and I
are independent of each other, so the sum given in the above equation will be 0 only if the expression within the brackets vanishes. So ଏବେ bracket ଭିତର quantity को ଆମେ 0 ସହିତ equate କରିବା, right, by putting beta equal to 1 by kt. So ଏବେ ଆମେ बाहर କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ni ର value, याକୁ simplify କରିବା. ओके ln ଏବେ आर पट को गले एक्सपोनेंशियल ही जिवो. सो ଏବେ ni फाइनली आसीगला यार वैल्यू gi by e to the power alpha e to the power ui by kt minus 1, which is known as the Bose-Einstein distribution law. Okay, so up to this I have taken it from one book. Now you see this I have taken from another book. Okay, ए book रे भी याको detail माने देइछि. Okay, Bose-Einstein statistics आरो distribution function विषय रे. So you can read from this book also, टिके एठी elaborate करिकि देइछि. Okay, so ए book रे भी तमे आराम से पढ़ी पारो. Okay, देखो सेम जिंस एठी बाहरुछि. Finally the distribution function giving the value of ni. Okay, which is for the system obeying the Bose-Einstein statistics. Okay, so I advise you to read from both the books and make your note accordingly. Thank you.